Nyakorom gajwang dakika oskadho 24 tok sa achiel mar okinyi. Kamoro mora mintiere machiegni ma ene chenro mar piny matayo okinyi makawuono nyinga Rironi-Mau. Okinyi makawuono nyakorom gajwang e chenro mar piny kin thuolo mar sa achiel gi nus mabende dong'. Wabiro bedo kwa twak otenre koda dongruoge mopogore opogore mabende biro bedo ka neno e gwenge magwa. Adar mar mun mwalos kotenre kod dongruok mano mar apaya kanyakla kod gach reru kata gach okolo mano ma nyasani mong'ere kaka SGR. Wang'eni gedo mano mar Rironi-Mau Summit dhi nyime nyakorom gajwang gedo maka ponono ni biro bedo ka rumo kaka piny owacho chano ni igeno ni rumo mare biro bedo dwe mar 7 mano mar higa manyien biro bedo ka konyo mano mar golo nur mago mag nyamburko bende osebedo ka neno ne oganda mabende osebedo ka timo wuodhe maggi e imbo mano mar piny Kenya. Kopogre gi manyakorom gajwang bende wang'eni nitiere gedo mano mar gach reru kata na gach okolo manyasani tielo mar 2 mabende piny Kenya Gero gedo mabende nochako e dwe mar 7 mabende wantiere ni gedo matudo Naivasha Kisumu nyaka Malaba mantiere e piny Uganda. Omiyo kiny makawuono mane twak mabende odoro bedo godo ini wuon ino ka gedo mano mar SGR kanyakla kod apaya biro bedo ka konyi e yo machal nade ahinya jowa mabendo dak imbo mano mar piny Kenya. Ornwa ote lai mago te machuoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudo achiel kachiel. Okinyi makawuono hadhi bedo gi yawuot luo adek mabendo biro bedo kwa sumo godo paro kotenre kod dongruoge makama yene mar mondo mi arwak injinia Fredrick ZB mar mondo mi omuosu anena injinia enja siasa ang'ini bedo rwako gudu mopogoro opogoro. Okinyi makawuono biro bedo kwa nono kode gedo makama injinia machiegni. Kamano Sharon, amoso ganda luo na okweuru. Aparo na amor mar rwak mirwako wa e budho makawuono. To an gik ma itimo go nikech an engineer and passionate about them and I'm very keen kwadi donjo imbaka wuon. Aparo na kachako introduction matin in terms of gima timre e apaya ndara kod SGR. And wang'iye mos wuon kech an I think more than 10 times I've been affected kod jam ma wan kod yo Nakuru no. Inya yudo ka in kod iwito ng'ama chiegni kodi to kinyal ike. Idwa dhi Christmas to kinyal chopo Christmas nikech inindi ndara. Koro that Rironi-Mau Summit Road and gima very important. Just to put it into perspective, and kiwok na sani kuma becheni Ramogi TV kani kwa wokie kidhi nyaka Kisumu wachne the Acacia Hotel and 355 kilometers. Rironi-Mau Summit they cover 233 kilometers. Koro means no, in terms of movement mari kiwok Nairobi kani in 122 kende minya ide jam 233 is already covered. Koro for me and gima duong kabisa in terms of kaka oganda luo debate to bende kwa ng'iyo ng'enyne en osebet ka transport matero wa kaluo bedo control kod kabila moko gi iwinjo kidhi Nyeri kinyi fare madhi Nyeri kod fare madhi Kisumu Nyeri maybe is Ntie piny matin kumadhi kuonde jogo no piny to madhi oganda luo numalo. Koro gini dhi konyo oganda luo kwadonje SGR to mano koro will be a game changer. Dibet ni koro nyabet na ipango tich nikech teka ni koro waloso Safaricom kod Airtel and everybody else mondo uket network yo SGR no. Ibet SGR mos titimo tiji the gweng. Koro for me this is a game changer in terms of our community and in terms of kaka jogwa debate. So it's also important because for the first time one no nitie gima be nyatimre korwa kuche mopogre kod kaka usikabet pile. Koro anto wadhi donji mbaka mang'eny kwa donji details lakini arwako
wach mar Rironi-Mau summit will change a lot of things. Erokamano ahinya. Mana kaka injinia osewacho nyakwaru Mgajwang' en lokruok mabende oganda geno neno apaya makamana. Kendo ni lokruok mane mabende geno neno. Yiena mar mondo mi arwak bende CPA Eric Odera jalony weche mag ochumi. To bende kwa loso kotende kod nderni kata mana apaya kanyakla kod gach reru. Bende wang'eyo kaka ochumi bende ibro bed ka iloko. CPA machiegni. Erokamano Sharon. Kendo arwako nyikwara Mgajwang' to kod sina kurukukulo banga madonam chenro makawuono kwadwa twak wach mar apaya mar Rironi-Mau summit gi SGR to gi lokruok ma odhi kelo ne ogandawa yore gi mag economy kata yore mag nweng'o. We achak gi wacho ni economy mar Western Kenya ma yoni ochomo obedo defined gi agriculture, trade, weche mag tourism, weche mag real estate, nitiere weche mag services, weche madhigi weche mag somo, to gi mage yore moko ma ji madak mang'eny e Western Kenya yudo go nweng'o. Yoni achiel nigi impact maduong' ahinya e weche mag ne jopur. Nikech Western Kenya en food basket mar Kenya, nikech ogolo oduma mang'eny, ogolo sugar, rech wuok bende dho nam kadhi e kuonde mamoko machalo kaka Nairobi markets, kuonde miluongo ni markets. Western Kenya bende en a logistical hub ma connect East and Central Africa. Wang'eyo ni nitiere landlocked countries machalo kaka Uganda, Rwanda, Burundi, DR Congo ma odepend gi kaka gik moko wuok e port mar Mombasa kaka dho Kisumu kadonje kuondego. Koro yoni en a link maduong' kabisa ma dhi kelo gimiluongo ni yot mar wuotho mag goods ma wuok e port mar Mombasa kendo kakere kakadho Kisumu kadhi e yore makono. Omiyo loso yorni dhi affect jopur mantiere Western Kenya, or they affect jo ohala, or they affect job creation, or they affect logistical logistical hub to gi distribution channels madhi e Western Kenya nyaka East and Central Africa. Koro kwa chako to wanyalo wacho ni ji mang'eny modak Western Kenya okosebedo gi opportunities mang'eny kagi produce goods gi kaka ginyalo chopo e markets. Nitiere gik machalo kaka mafuta, cargo madongo ma mondo migi chop e Western Kenya through the road kaoga ndalo mang'eny. Mana kaka engineer osewacho kendo ariwora kode, mi transport mar dhi Western Kenya seche moko wanindo ga e yo. Kikadho Mau ka. Koro en snalap maduong' kabisa nikech geche nitiere madongo moting'o mafuta, moting'o cargo containers madongo to gi geche matindo. One, nitiere congestion, safety risks ng'eny kabisa. To malich ahinya ni yore mag business bed affected nikech sama koro containers gi fuel gi gik madongo kama osemoko to tiende ne supply makuchaga is not going as per the expected chenro mane nitierego. Erokamano ahinya, mano biro bedo kwa twak ema iye nikech bende kotende kata mana gi geche mabendo jatero kata mana mwandu e pinje mamoko maoko gin achiedh nade mage mabende gibiro bedo ka giyudo ahinya e kinde makamagi kawaloso. Kopogre gi wel mabende asenyisi nyakwaru Mgajwang' yiena mar mondo mi arwak Apopo Lentana en MCA mano ma Kanyidoto Ward e county mano ma Homa Bay. Lentana machiegni, in bende ang'eni isebedo ka kopogre kata mana gi tich mitimo bende kinde machien akekra mna ka pode teme ng'eni kisebedo jatelo to tich mitimo gedo mara ni pode teme gedo magapa ni ang'eni winjo ka disi machiegni. Erokamano Sharon kuom rwaka chalo kawuono mokwanga othul ma muso ni kwana mag rito kuma gintiere kendo johera mag Ramogi TV. Mar ariyo aka othulo makende bende yiena mondo register mor gi kuom case madhi mar Ojwang' kendo wapuno job with justice at long last as the case is going. That journey will take December.
Mar ariyo yiena kendo wach goods ma Homa Bay matimo nyoro ka orengo ne Homa Bay ne ok en gima ber ahinya, en gima ketho ohala, odoko town Homa Bay town chien. Koro wageno ni in the future dak be tolerant to joma biro gi different opinions e Kaluo, kendo chaka kelo kuru makende ne joka tho e Muhoroni kuma ne jo dhawo ma chuo ariyo otho bido ariyo kendo moko be nitie osiptal nikech gik mathis sa pokore li food Muhoroni. Koro apani mano gima oganda luo nyaka be tolerant to joma nigi different opinions. Kabiro wach mar apaya migero mar Mau Summit Rironi, apani nyaka wach ni Kenya kawuono onge any highway. What about 44 kilometers of highway? One from Nairobi to Thika. All other roads but Kenya kai. Gidagande apaini, ilunge na paya. And ko bandara gari na gonjore gimoro to dhi wuodhi. Koro Mau Summit Rironi en game changer to Kaluo, to western region of the country, and we hope every day roja ajali and barabara ma Mau Summit na Rironi na Nakuru road. They're a very big accident prone area. Wow, putting that koger they duoko ajali piny by almost 90%. King of Thika road mane waso mukuru chon na somo Kenyatta University. Then kuma na ajali every day pedestrian accidents. But sane king yo statistics make NTSA saying make police giso dok piny by almost 90%. Sane ka to Thika ngamane nenda to kabisa. Mode ga no to okono ogoto ne mtoko gwe nikech mtoko pogi apiko pogi mtoko pogi ndara kila ngat ne line mare onge kama ja piko gija wuotho ma wuotho ga tielo gija mtoka bro romi from town nyaka Thika mane mo put the kill the loss at ma Rironi-Mau Summit kendo wageno ne kaka concession dhi mbele ni by next year dumara abedo ka kerno wacho mondo bio ya ndare mondo Kaluo yudo ngowa nafu mare yo anageno ni ndara okodwero ndara biro told mondo o reduce economic cost ne ogandawa because King of Thika Road Kenyans pay tax for Thika Road waye chulo tax kendo ne Mau Summit Rironi and any other highway me the gare Kenya ka mondo either ogolnwa RMLF Road Maintenance Levy Fund e mafuta or jitocho tax ndara te Kenya mzima kero ogol chik mondo logo ne a new deal mondo ndeni tema Kenya oketi into highway so that unge kuminyal rie more than 8 hours Kenya ka kesane inyalo kidhi Moyale ibo riembo almost 15 hours kidhi Mombasa ibo riembo secha boro kilomita 500 to kiyo gecho wate olos gi 280 kilometers per hour oge gari ma is less than 100 kilometers per hour but Kenya kai kadhi Kaluo will drive 50 kilometers per hour because ndare kumo diaro nya kushare ji mangeny gi dhok gi diek gi geche moko ma lorry trailer ushare one path wadwa ni kwa kabendara kadhi dala tanyono mafuta Kangemi first break go Mau Summit kago kona kadonjo kanye Kericho kadhi Kisumu jamani. It's possible nikech kidhi penye molony en dara kidhi Germany is the best example mandara we dey another country Germany ma give an A class roads we get Germany te speed get 260 why because in Germany nya riembo at 200 km per hour and you are still slow to Kenya kai at 100 police officer kuchungi ni overspeed which means ndara is not just about driving fast, it's about also driving the economy fast. Yes. Ero kama na inya hundu to te huloso ko te record ber ma bindi bro bedo ka wuta paro ni ber ngene ku mocha dier ndike nya koronga jonka ponono ni didala hinya nya December chakre kuma December bindi mathoth oganda yudo ga thuolo mano mariweyo makoro ka geche te opongo yo kani wuok Nairobi kada mno kinyi kichopo Kaluo ten mana odhiambo en mana geno marwa ni gedo marapaya makama bro bedo katie kwa chid na de market kod mar uloso kutende kod accidents wajan no masira mano marapaya mabendo sibedo katimore kinde ka kinde takeni masira marapaya ni engineer kene de wach nango dibeni kelege nur magnyamburu koso diny mario ingeni mano ben nyakwa lose impact mabende barabara karamna apaya mabende Gero ni bro bedo ka kile kimamoko ingen lo record code size mar the road nanyine en ido ka barabara din then ingen ko is a transport corridor
it means no one could loche mang'eny, one could trailers and everything else. Kaido ka mtoka matin ka lure kod ginene trailer maduong to ido ka space chain. Again, this will be a game changer. The Rironi-Mau Summit Road. Because ode mi chance mar ginene mar having a different way of transport. To jatela ni joko wacho no okone go very told. Gimatemo ng'eyo en the levies ma japiny chulo no fuel emono dog piny. But tolling to bende just makes sense. Nikech kano chaka expressway ma wan go Nairobi kanini. Ji mang'eny wacho ni jok dhi ti kode. Lakini ji neno convenience. Ineno. Ji neno ni bana kata ka chulo toll cha to adhi airport within 20 minutes. Ki Museum Hill within 20 minutes in the airport. Koro there's convenience. Winjo. Nikech achiwo example if I deploy engineers to go and do some job today. I'll give an example. It's I charge the customer 13,000 per hour. Korong namadwa ok Nairobi kaluo the old road. Engineer charge nyako chula per hour. Some work Westlands kodi customer kucha. It means that in 3 hours modika ujama pini kachacha and gimo 39,000. Don't get. Lakini ubedo told kacha 500 to chop customer on time. Koro en wadok levies piny as a government wangi konya doko levies piny mondo fuel obed nikik bed fuel sama chulo sling 100 fuel to more than 50% of it is on levies. But tolling to it's convenience. You pay for convenience. Mondo ndara mapinja bendo kudilor. Ubendo podo dibi donga kacha. So sometimes you pay for convenience. But I've never kajo Kenya expressways ani it's very busy. Kendo samoro pong menya ka obeta jams chemoko but people are paying for convenience. So convenience is sometimes that the time value of time value ngen jikiaga no sama ibet kanini sama kuno engineer bet kan go kod Sharon Bakani an hour mare in pesadi. Koro nyakwangi in terms of gik mwatimogi development mwatimogi nyakwangi in time value mari en pesa. Gero wacho ni time is money. Time is money. Koro if you cut on time you might pay for something but you are saving on makuri yiri godo mar mondo mi jok modatiyo ga payano mar mondo mi achul highway. Nikech en PPP in public private partnership. So it means now it's not fully funded by the government. It's not fully funded by our money. En gima tie joma kelo pesa miketo kanyo. Koro mano be jopiny nyaka ng'e. Nyesa chimoko government katimo gik moko to ok explain jopiny maber, tido ka jopiny kia gima dhi mbele. Koro en PPP, it means nitie private partners makelo pesa into the project. Koro pesa no be nyaka duok, ineno. Lakini ka waduoko levies piny to gima chajo jopiny wanya duoko piny. And gima ng'iyo en can we charge less the basic but nyakwachul pesa mobiro cha. Yeah. Erokamano ahinya keni kaka jaloji weche mag uchumi CPA Godera bende yiere godo bande wabiro bedo kwa nyiso oganda ma pacho ka hinya bende nwenjo ka John Mbadi manjatend migawo mochung' weche mag omenda kini mabende nochiwo budget mare e od bura maduong' ma pacho ka nowacho kaka pano kaka ibiro bed ka igero omenda go biro bedo ka wuok kanye nowacho gini romo ng'ere kaka National Social Security Fund ntiere go NSSF kin mamoko aparo no alisa niko tende gimano Eric. Sharon nitiere gik madwa lero mokwongo e kaka yoni dhi loko ngima jowa. Achako ka wacho ne achiel yoni dhi keto Kisumu bedo gimiluongo ni logistical hub. Logistical hub ni oting'o gik moko adek. Number 1 en gi gimiluongo ni industrial warehouse. Tiende ni koponi wagolo goods madongo dongo mowuok e pinje maoko mobiro through the port of Mombasa, SGR bro tero gi nyaka Kisumu. Ka gisechopo Kisumu to gibedo distributed e countries mar landlocked. Seche motimo kamano wa generate revenue. Ji mang'eny dhi yudo direct employment
to gi indirect employment. Ji mang'eny biro bedo ni indiko gi e warehouses go. Nitiere jok mibiro ndik as logistical officers, nitiere jok mibiro ndiki mondo provide services. Bende nitiere jok mabiro yudo indirect employment. Nitiere kendo effects ma yoni dhi bedo go in terms of tourism industry. Western Kenya nigi a lot of tourism sites, nigi potential maduong kabisa mar have never been exploited. Sanie ekwanyalo wacho a lot about Ruma, ekwanyalo wacho a lot about Ndere Island, ekwanyalo wacho a lot about Mageta Island. Magi gin gik mang'eny manyalo kelonwa lokruok mang'eny, to nikech kuondegi ok obedo exposed, ji mang'eny kiagi. Wawacho kaka wan Jombita, ni Mbita is a less costly Mombasa. It's a cheaper Mombasa. Instead of the Mombasa, the Mbita. Nikech one gi sandy beaches. The weather is fantabulous. People are so friendly. One gi God emineno ji wacho ni mountain. Mago ni Mbita. The lake is so peaceful and the ambience. Even joka chunyi duogo ka in Mbita. All this potential have never been exposed. Sanie yoni ki travel from Rironi, ki neno kaka Rift Valley chalo, ki piyo ki dhi mos nyaka ichope dho nam, ok inyal chako dhi Mombasa. Magi gik modwa ne ji ung'i. Sama mago timore, ji mang'eny yudo tich. Mine mang'eny oyudo kuonde ma ginyalo loke ohala. Ji mang'eny ondike weche mag construction. Economy bedo boosted. Ng'ato ka ng'ato nyaka yud pesa matin modogo e ot. In the long run, pesa nyaka dogne kata government in terms of revenue. Mano gima nadwa naler ne jopiny maler ni yoni nigi issue mar job creation, nigi issue mar logistical arrangement, logistical hub, distribution channels. Nitiere kendo Sharon wach mar agricultural products mabedo produced in Western Kenya. For instance, kwa wacho Kano Plain is known as a production hub mar mchele. Okay? Seche moko jo Kano nigi mchele mang'eny to kaka gi transport gi onge. Wadwaro ni yoni obed a means maginyalo export go mchele kagitero pinje maoko through Mombasa. Tiende ni kagise produce mchele to ginyalo transport mchele nyaka Mombasa. To kata mna Kano kende, kata mna Homa Bay neno ka Thibiacha be neno lok kar puro chele. Exactly. Okay. Migori nitiere kar mchele. Wagite wadwaro ni obed accumulated detail. To yoni is cheaper. And cheap, it is fast and reliable. Gimwang'eyo ni SGR onge congestion. Okay? Weche mang'eny mag ni traffic nango onge. Koro anything kata mabedo perishable inyalo bedo transported in time kendo nyalo chopo e pinje maoko. Ero kama na inya hadar mar mondo molos ko tendre kod political goodwill nikech okiny makawuono kopogre kod injalo nyoch mag uchumi CPR kod Rapopo Lentana kanyakla kod ZB gena jo siasa. Tingeni apopo weche mag siasa keni goodwill mana onge koso nango nikech kineno kram na the western parts of Kenya wantiere kod a potential mathoth. Chiemo, food basket wuok mana kono, weche mag tourism wuok mana kono. Dibeni weche mag siasa manok odhi kodwa makare momiyo ni sani koro chal ka gimo neno ler. Kosne ni machal nade. Apa ni mokwongo gima nyaka wawachi ma iwache kata iwache unconsciously but ne gima timore pile ni kwa odela December why should you go on December kende angoma Kisumu temo majidhi ma December Kisumu daki jidhi Kisumu pile temo biashara dai loso moro jite ngo biashara ndege loso moro jite ndege oken madhelian jo ngeno jo Kisumu chini adheliel mayoto Friday adugo Friday ndege oken madheliel ndege matimo commerce kaluo onge ni commercial activity minyawachi kata mchele ma Eric wacho kane mchele mi loso nyando en mchele bwana kuru oken madhano chamo mchele madhano chamo wuok Mwea. When can we produce mchele ma quality maber nyando plains minya create for commerce sadi jo mekawe ikawe for mixing gi mchele moko to the Uganda because kipenye any Nairobian kawuono ni bocha mchele manyando okonya wacho chama manyando doja penjero ni ko tunda chako gowa kani kono kuma policy ma government poko oenas de joluka do kacha there's no farming in Luland emomi vijana die guns ibo kuponi ngideri mono menyedho
kata ipidho some horticulture cabbage moro kata lot moro skuma moro sadi mo dhi to godo rengo o bi kata with la godo little ground rally kirembe yonge time no why because ingi dog mira de nyedo ingi avocado mira de doyo ingi horticulture farming. Horticulture farming is the new norm, is the new cool in agriculture. Nyocha kineno kao TV kai no go ne jo China wacho ni mondo go export avocado or tariff free to China. If you saw on TV the last week but one. Kalu can produce agriculture, avocado. But avocado serikali wenia ipu the manage jo kakuzi gi some farming in central. To one dalawa in our home. We had one avocado tree. No goal avocado magani kabeza tena chama to atieke. Ango mono feel avocado can do it for commerce. And transport avocado to China okuyo kela Nairobi. We have an international airport in Kisumu. Why should we transport it to Nairobi? In Nairobi kai, they should be exported via Kisumu. Our fish farming in Kisumu, no kelo ngimo Nile Patch mbuta. Okwa veste, okwa duare, tumbuta is a favorite dish for Asian countries. Moko no export, we ne mbuta na Victoria, tikelo video process in Australia ka to ngato export akamba mkamba exported to Europe. Dakwa processing plant manbota no in Kenya in Kisumu. Mono export via Kisumu International Airport because e wacho ni Kisumu International Airport mandege mapima dumu gika enya en Embraer mar jo Kenya Airways gimoko mathino moko mago turboprop mikijo jambo jet akane reggae maka nyithindege ndege maduong kat land in Kisumu because Kisumu is still a local airport. Nyakwa ngeni transport means of communication can man movement to liel give the wedding give the December and mar transport for business throughout the year. To koro seyo dhinenga nikech weche miwacho to longo tena dier makende. Yes. Weche maya wang. Seyo dhinenga jotelo. Seyo dhine jotelo kana sani wana serikali. Agriculture wa weyo kwa focus on agriculture. Wana focus on dara ge empowerment. We should bring in the Agricultural Finance Corporation and we train vijana kikaweka cheni da pura lot maigi mi the yode kidwa ya UIP mar lungo generator maigi awachi midwaro and these are the returns mondo government ukel pesa ni kaluo kingiyo kawuono kidhi Madare Kibra slums mano bikae gi nyithi luo duto mantiere anga gitimo na bikae kipenjogi 12,000 kile Nairobi 12,000 ti iweyo dala iweyo eka chiel marodoma minyalo pidho gada pidho dhiang and some of these things not only government can tell you TV ka pele ino nango farming or something news bang purgoala manyako mokelo ka pele gidhi ngeni kacha nganya teme video no anganya teme gipudho mano dabdalane mondo yugra bikae ka pesa mathis idhi dala I focus mondo mane ka yabiro get true evolution to mawan everybody to biro Nairobi chal fapaga beach ena ibiro bikae tiweyo iwe pudho kareyo minyalo turn into other horticulture ne maji kana stand but any kuma pesa tesa nitire ma everybody should go back to horticulture. Then secondly adawacho gimedi eriko wacho kikwa think ni Kisumu kende is the only hub makaluo. In fact if you ask me Kisumu should not be the logistical hub Maralu Nyanza. Kisumu port is the most shallow in Lake Victoria. All of Lake Victoria from Tanzania, Uganda to Kenya. Kisumu side konye. Kia like Oma Bay, Kibiro kama Kisumu, Nyakachop kamone Asembo. The rest are deep. So for logistics, seagoing vessels, yani mano mail baya tingo containers is towards Mbeta, Kidhi Mwanza, Bukoba, Kochi, Nyakachop, Entebbe. Dakwakit SGR in a way, maka not to export something from China to Zambia. All over Mombasa, obire port of Lake Victoria, all the northern Tanzania, Uganda. Then from there, all the to Zambia, Congo. In fact, the China kono kwa ngipano, gija will get interested mati ndano nyakakanye Atlantic Ocean. Main route mana Ivasha, Kochomo, Kisumu, Kadema Labane. Manumar no I don't train what the weekend. Ni train bero. The weekend train okerma tingoji. Train is for commerce. Tingo containers. Kagulo koni
tero koni train ok no idho ni weekend achopo piyo Kisumu iloso highway Otigi barabara, highway the sky. Train ujibenia igolo goods from China, Lord Mombasa kusaloro with the train in 12 hours NNM. And the best place to put this train, Rachinejin, people won't believe it, but it is the ports from Beta, Gwasi, so Rinya Kameuru. Magakuma the deepest ports, any sea-going vessel, Nyalolo. But Kedi Kisumu, Mago made them thing. Kisumu kacha. But a big ship will only dock in the deep end. To deep end, and mana kiambeta the lona kotieno. Inyaneno na pay. Why? Because it is shallow. A shallow place for 50 meters. Okenya kero milimatingo container elfachiel. It must go to the deep end towards Gwasi, towards Karungu, towards Miuru. Manukuma kameli maduong obiro gowe. To can take a good from this side of Victoria in Kenya to northern Tanzania to Uganda, so that northern Tanzania exporting goods via Dar es Salaam to northern Tanzania is expensive than from Mombasa to Kisumu, to Lake Victoria via to northern Tanzania. To catch the population of 30 million, other goods are there that point. To manage Kenya, Kisumu Bear. Nyakwa develop other areas apart from Kisumu. Erokamana inya hakani engineer ni ne machal nade hawinjo kale ntana bindo gulu paro mopogore hakani pachien mane Lendi istiro record lentana again for his side of the Dogeno wacha bana ni macha tanta macha kuro. No, lakini I'm based on facts. I'm based on facts. No, gima team there all the time and in a bit deep end, but onge traffic. You don't have enough traffic. Koro Kisumu, as we speak today, Kisumu traffic moingo most of the places mawan kodokor wakucha. Manubenya kwa beda aligned to. Tokeno yuacho gimo kanyan Ingen kose ger SGR. SGR will do both. It will do both goods and people transportation. Okwanyal ringi wachliel. Manager luo. Wedding bokonyal ringi. December bokonyal ringi. Koro gimanya mi jaluo chop dala fastest. Mano gimanya ko appreciate. Kikwangina en neliel. Kikwago liel. Kikwago wedding. Bende kikwago siasa. Mago gikmanya kwa mixed together. But I agree with you that in civic education we are lacking. Munego omi jogwa. Man to jotelo is a challenge to jotelo. And opportunity mangi mwango kanyuola gikmanya timo akiwa chenga tongu 2 acres to cha musinga live prado na robikani. 2 acres dala kucha. My ancestral and it's available. Mago gikmanya kwangi, and then also nyakwanyis job wakaka wanya harness opportunities mwan kodo. Sani gik makata government timogi. Ingen ntie pingo government to bene ntie seche moko puonjo jogu. Kagi gik government timogo gin ginya benefit enadi. Kaji nya pingo gi to pay to dimbele. To pay city bedo taxed. All your parents are being taxed, all your kids are being taxed, and everybody is being taxed. Wapenje gik government timogi. Wanya puonjo jogwa mondo wati kodgi. Mondo wane kai jogwa nyadhi mbele rather than pingo. Ngeni pingo to yot. Tapansa ni jaluo tapan ose olgu pingo matin. Kejo se pingo nyaka nene. Kosa nyakwa ngien gima government wan wanya donje nadi. Kokela fadu ba housing jogwa nya donje nadi. Nyathini mane manya donjo kanyo. Mama unya donji gino. Koro nyakwa ngin government ni gik matimrego inya pingo to gidhi mbele. Koka gidhi mbele to jogwa nya donje nadi. Mane gima nyaka bed very important. Mane gima nyakwa ngi. Nikech king'iyo sani kati wacho no girene super highway ne mana manyaka tika. But if you go to Nyeri, no los ndachekate, no los gichon. Jaluo kia sirkal, lakini usechako nge sirkal. Nyakwa nge sirkal. Berbe de sirkal. Nikech ineno, I think okadi mention names, but ntie a senior government official means jaluo okap like to teach. Nikech wadongo kagima wang'en wan jomuthir. Okwanya lido teach ma sirkal, okwanya lido teach maduong. Contract okwanya lido. Tender okwanya mane pachwa.
to mano pacha ma jaluo nyaka goli iwiye. Nyakwa gin everything matimre Kenya kani belongs to all of us. Kain tender, kain teach, wangi gigo. Mondo gigo sim kech apply. Nikech ng'enyne aneno ka seche moko ji oro ni CV, mano CV mara. Nyesa mioro CV ng'ato en kagima en mumanyo ni tich. In wachi aneno tich land, nitie tich kacha. Ase apply. Bende nitie CV minya goyo, bende nitie kinya konya. Otherwise kain CV kita 500 inbox mari, WhatsApp mari, it's like in michie mondo chak manyo ji tich donge. Koro manyi tich. Then gon Zed Bisim, gon Mweshimwa Sim, gon Eric Sim, gicha se apply, bende in code connection kanyo, bende ncheka kama nya yude. Rather than oro CV is good, lakini nyakingi opportunity. Koro jaluo nyaka bed ngama koro walk means nikaro, ing'iyo gini ki in. To koro sani opportunities mabende biro bedo kata mnaka wuok e gedo mar Rironi-Mau Summit kanyakla kod gachokolo bende nyaka koro wang'e. Sani kinde ma koro ing'iyo ge nikech gedo mano mar gachokolo bende noseng'isi nyakoro mga jwang nosechako kanyo hedi mar 7 mabende wantiere ni gedo makamano igeno ni biro bedo katieko thuolo mano mar higni 2. To bende wang'e bende gedo mar Rironi-Mau Summit nyakoro mga jwang mabende igeno ni biro bedo karumo kapok yiero ochopo. Mano yiero maduong'. Opportunities mage mabende nitiere mabende wanyalo donje kaka jo ohala. Na jo kanyo ka Mheshimiwa bende nowacho kanyo ni kik wabed mana ne wado mana tije andika to wanyalo loso mula kama wawuoke. Lakini Rick nitiere gi paro mana. Ariwora gi paro mar ni nitiere gik matimore to gi gik katimore kaka ginno to gik mowinjo timre kaka e pachi paro. What it is and what it ought to be. Sanie, what it is en nitiere Rironi-Mau Summit Road. Mane mantie gi SGR gi programs mar lose. What it ought to be emakoro jatelo temo wacho. What it ought to be no bedo influenced gi policy makers ma en achiel kuom gi nikech en jatelo. En ung'eyo ji mang'eny kata in this constituency mar graduates are qualified have been trained in certain areas maginyalo konyore including agriculture nikech agriculture kata pur kata ibed gi acres dala pod idwaro capital. Aparo ni nyathi mowuok e school kawuono kata obed gi 10 acres ko onge capital maber to kako nyalo puro kata puothe no gi seeds gi all the inputs ok nyal bedo ni mayot. Omiyo jotelo makaluo kane wadwa wacho gimunyo gibende gitimo, it would be a very long and very painful discussion. Mok kata gino ginyalie nikech they are actually our greatest failures. Kwa nyalo wacho gima they ought to have done. To mano kwa wacho sani gima odwa wacho sani en ni wangiero bende okayo mar mondo monge kako nyalo yiero jotelo makaro. Wangiri Rironi-Mau Summit Road to gi jothuro nyalo yudo ang'o. What can we tap from it? Achiel mana kaka engineer osewacho ni nitiere ber mawuok e yore mag tije ma direct to indirect. Wanyalo nyiso jothurwa ni koponi Rironi-Mau Summit Road oselosi to in gi adjacent land giminyalo timo inyalo venture into real estate. Construct your kata ute maka joma nie limbe obiro machiegni to nyalo jote. Through that inyalo yudo income. Number 2, ka in a business birit business mag mine matindo gi kata in gi business minyalo supply anything ma tourist nyalo yudo kata jogedo nyalo yudo donje mano. Number 3, koponi in japur take advantage kata bed mana ni puro michele makuru ema dhi chamo kata bed mana ni puro oduma ma jomoko ema dhi timo to in gimidwaro en market. Kiseyudo ni yo nitie kaw initiative donje market e yono dhi us gigeni. Through that ibro yudo konyruok. Siasa mang'eny mar ni
what ought to have been done kata magang mano mino mandala cha ok nyal donje mano is up to jotelo gin monjo bed gi gineno policies mabeyo gin monjo bed gi ng'eyo ni yodhi kanye gin monjo bed ni industry mani mwabedo go mana kaka injinia wacho no ni joluo for a long time when we have been in opposition and we cannot take opportunities we have never known them to jotelo mosebedo kwati have never told us about them omiyo joluo mang'eny are languishing in Madare in all this kuonde mwawacho why nikech industry songe nikech we have never had these opportunities we cannot oppose Rironi-Mau Summit Road we cannot do that what we can do en wanyalo nyiso jothurwa ni yoni nitiere kaw advantage okay do this and this kaw kata ka in a tour guide to ineno tourist kosebiro donje tourism industry register a company train mondo ikaw tourist kata kitero gi Ruma National Park through that you inyalo yudo konyruok an mano ege manyalo puonjo jothurwa yes erokamano ahinya to bende wang'e ni nitiere moko kuom kembe nyakorom gajwang' kinde mosekalo ma bende jomoko samoro nodongo kana wapuro pamba nwantiere koda kikomi e kind mamoko dibed maber nyakorom gajwang' ne karamna jotelo mawinjo oko kacha ma bende lose wacho ni high tables big tables ge paro makamage manego bed ni isumo oko kanyo maka koro gedo makama dhi nyime mar gachokolo mar apaya dhi nyime to koro kembe bende nego bed ni chiero mar mondo mi oganda oyud tich aken paro mana lentana madimed gachokolo SGR mono makama ko ni gachokolo gachokolo SGR paro mana ka Eric wacho politicians makaluo I think ujroge up their game in terms of policy bringing back to the village nikech kineno san engineer wacho ni tero SGR to Sori Karungu ports wagolo kuma traffic kada tere back to city counties molony a big one mwangeyo in England we only know of London but gima wakane the biggest imports to England come through Southampton and Liverpool. Tumango gwenge, ngene gin gwenge moko mano chaka en gweng motere mketni kai kuma gik moko donjo godo. And today their biggest cities, mogolo kada Southampton football team and Liverpool football team and Everton. So kitero gino kata wachintere itere sijara kuma poko ya since it just becomes another city apart from Kisumu. Mano kiluor. Traffic dhiku mwalantiere. Kwa lantiere kono mano kwa jidhiye. Gimanya kwa team agriculture no devolved and this one yakwa strongly agriculture was devolved but pesa ma agriculture pokwa devolved so a county like Obey oknyal set their priorities agriculture because koda nyocha no the Uganda county government Obey mo the Uganda mo ngeo palm oil production whatever kilo investor but investors dwaro million a par of tons of palm oil seeds modoge press ogon mafuta munya uso but often ginie ungete ya mwenye no Obey while I can still have the production plant in Thika so mpoko ni kwa pure product will exploit and the cost of transport they can your profit to Thika while you don't have production temuriwa kanyoe mondo los palm oil no kuru mage ma government nyaka come down mondo sensitize investors obikanye even at small scale level but the county government of Obey oknyal miyo farmers loans that memang agricultural finance corporation but what did they do negilore sani a very weak institution where it should be the biggest funded institution whereby algi puodho adapedo poultry adhika kingiyo somo sani nyithindo mang'eny sana nodhi timo agricultural courses agribusiness agricultural economics which was good by the government said agriculture is the next frontier get into agricultural economics, agricultural extension officers, degree level, up to masters. But counties can't even absorb them because agricultural extension officer, they temangoa, they nyokado yo odomba, luseka. You should be looking at other things madongo domuja teme in terms of agriculture in Obey counties because we have almost 80% of Obey county land is very arable and very fertile. Only less than 20% emokuja pure. Tadira makende nikech mna huma be karamna ko pogore karamna gi pamol mabende wacho dongene rabuon nakani dong mana huma be kabon na nasa kani that is very small scale pineapple farming much of pineapple farming wacha mar tendara bendi paro ne intina kinyalo mede large scale onge kata mana rabuon makabondo it's low quality rabuon
there is more from Calro, more good variety of rabuon. Sadi kedik Gero makabondo. You can't eat it for 2 days. No. It's something that the government knows. That's why we formed Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, Calro. Calro should go back and tell farmers, this is the best variety of potatoes, madesade. This is the best variety of avocados, as avocado. At this height, or say nyak 2 years. Kenya nyoro ka Moses Kuria no tweet mo nyoro Moses Kuria. No wachonia avocados want to all kalau in 2 years time. Gibo chako dongo bag export. Dak wambo ka avocado gi. Whatever Kalugu. Dongetelo marach mwawachono. Telocrat initiative oken maraja telokende. Nikech gigi wana no pele tivika. Okeno kalege. Avocado plant is 50 shillings. Ino na pupu bionge na avocado plant. Omi wale nyalo somo TV ngeni gini. Toja pinja pur chato paroma kama isumo negi kanyi. Ngeni mana manya kwa penjire. Toja maunge ramna TV. Nowadays information inya yurukate chiro a next door neighbor nyakon apidho katansani apidho rombe kaka pele pele do paship na rokai I say we ange brina adego dala so it's something my kid jotelo gimo why ni what is Jatel doing? Ask yourself, what are you doing to help Jatel do Adira things better? Makende taparo ni rembe nintire kumora ken paro mani mintire godo Erika pokwa dir ZB. Jatel wuyo maber but taparo ni Jatelo, I don't know, can get in touch with the reality on the ground. Achiel, gimanya ku appreciate en jo mang'eny udhier. Wan gi a lot of initiatives. Kendo jo mang'eny be deriek. Gin a lot of ideas. Not this information is not with them. They know. Some of them know. Not all might know, but most of them know. Anyalo mi example. Recently, nyisa dala. Ayudo ka Lambwe en a scheme. But then give very fertile land. Exactly. So I don't know lambe opedho gimiluongo ni sunflower. Okay? Mais mature, mais already in a stage manyalo bedo harvested. What should the government do? Number one, market. Okay? Market emonjo bedi nyawangaya manyo ne jopurgo. Number two, in terms of seed, an institution here should be educating farmers, should be giving them seedlings and all that. County government katopodo ni ogionge pesa maginyalo chiwo go seeds angogo but extension services ginyalo nyiso farmers ni this and this is seeds mo nyalo pidho this time and at some point Awiti tried to do it in Homa Bay. No winjo ni imiyo jopur apilo, imiyo gi bell, imiyo gi seeds machalo kamano. Mago gik moko do not necessarily require a very huge capital from national government. If anything, these people are dishing 30 million, 20 million everywhere. In funerals, it is very easy to issue money. Why is it so hard? Monday they katek gwen ipunji your pain about East Coast favor, for instance, Jopur, Kipasi, ma wanegi a very huge market ma ji kele dok. Angong miyo jotendwa nyal timo mage. One, NH-late. Number two, Enparo is not strong enough to change our economy. Omiyogi mwanya lo wacho at this level. Eni waka opportunities mantiere gi. Wapuonji jopinywa ni gikaw gi. Gimwang'e ni jopinywa mang'eny onge capital. Gionge go. They don't have capital maginyalo donjogo in extensive agricultural kata business madongo. For instance, ki compare jothurwa to gi pinje machalo kaka Moses Kuria, thurgi miwa nene wacho. Jogo nigi capital mang'eny. Jogo nyalo dhi kata puodho 5 acres. Mo pur gi tinga. Mo many seeds. Mo many capital labors. Mo keti. Jothurwa jo mang'eny ok nyal puro kata 2 acres. Ok onyal yudo seeds mo kom kata ina 2 acre farm. Ok onyal yudo kata pesa mo chul laborers. Tiende ni income level mar jo ni piny seriously. Okay? Dala achiel kata inyalo yudo ka ng'ata achiel matiyo Nairobi ka mayudo 15,000 mi chiwo cha. Support families kata beach. Nikech joluo mang'eny nindo kech. It's saddening. It's bad. Why can't hear opportunities machalo kama? They take up opportunities go mondo timo anything. Katu bedo na uso nyuka.
kata obed mana loso gari. Anything maginyalo timo, gitim mondo at least they boost their income level. Eka ginyalo donje paro madongo mang'eny go mondo mi gitim. But the challenge, jatelo, en kuom time uru something to help our people. Ero kama na ina geno mara ne la popi bro bedo kesema paro makamano gi jwetegi. Zedbin gimane? An ipacha awinjo kod mheshimiwa Kaloso. And I think gin kod points. But gima timre and leadership has to take control at some point. Jotelo nyaka tim something that is different. Nikech okwanyalo we timbe luo. Manta senyiso mheshimiwa lielo okwanyalo we wedding okwanyalo we and everything else. Lakini wabede de jatelo be nyalo romo kod jopiny mondo gigo mbaka. Waluongo civic education. Romo mar gagambaka mwago kanini. Mang'en tuwe kas nyati mang'ono. Nikech ng'enyne wa jotelo dhi igik mo olosre. Ng'en liel en gima olosre kende. Wedding en gima olosre. But can we intentionally warom gi jopiny forums town hall. I town hall kanyo to wapenjen kang'ane kacha ang'o manyatimre. Kacha ang'o manyatim. Wago mbaka gi jopiny. To wanyisgi paro mwan go mariek manya change livelihoods ka. Dopership miwacho ni inyiew Narok cha. Ibet gi town hall tigo kod mbaka. Nikacha kakalo adwa akel tabich moko. Mondo wago mbaka gi jopiny. Nikech gik mang'eyo ng'eny jaluo be ng'ama riek. Lakini ng'enyne maybe dissemination tero paro ni gweng' kod go mbaka kod jogwa emotamowa. Koro ng'enyne aneno ka luo leaders ng'enyne waromo mani functions molosre kendi. Arambe ma school moro luongo, chacho luongo arambe, ang'ono, gin gik molosre, yani ng'ate molose. But kaka jotelo, wanya luongo romo moro mar jigo mbaka, to ng'iyo ni kwa chiew kiny, ang'o mwanya timo, mwanya change life mar jogwa. Adira makende kaka sani kaka empowerment dimbele aneno ka women empowerment dimbele omenda mag tarage gana ikwano omenda go gikonyo mana ji sanja koso gin makonyo oganda mathoth paro ni mbaka neko gore lakini lentenda king'iyo ang'o magwenge mamoko timo malowa nikitano kama ka gwenge mamoko man bende mamoko mabende no wacho ahinya nya gwenge mag masawa dongruok osenene mathoth kipimo kram nagi gwenge mago jotelo go ton bed no lojo tendwa gang'o koso jopiny jowa ma samoro ntie kaka nitie samuru munyalo golo doko ito aparo ni kikuoge discussion mono but the main agenda today by my summit and SGR but gimanyaka wachi madwaro buy from my two colleagues uwoyo any we must sensitize joluo about farming because kingio land mantie Kenya only 20% is in building and construction. But another 40% and farming. 50% the car watching in desert and other areas, hills and water. But 30% land you go to Fugedo and just 10%. The rest of the land man take Kenya come and farming or just open plain. Koro farming is the biggest factor of production anywhere in the world. Can America majiro ke jisno agriculture magetimo you can't believe it. China the same. Can America ke alanda ne era na chai na katu kidhi Australia opidho mikwage ndege okwa kata gi kwage ndege dhiango pidho dhiango mato kwa dhiango ndege mato dhiango machanade and dhiango. So agriculture is something that kajoluo okdwa ng'eye to the land mariyo county governments otele ge siasa edong ng'eyo gima koloso to dhi nying ndara pi hospital while services are also equally important in economic growth like kelo a machine in hospital worth is 3 million kelo machine mare MRI anani mano ko be kura but gine dhi konyo a big population okone ko keto jo agriculture social officers mondo wuothie gweng or watch about new crops new agricultural practices onani mano ko be kura. So it does not give it much attention. Man should take a look. I know in my ward I have an agricultural officer. But gimoti literally and man in daloma okelo code maro doma H13 gimar bel
Uchiyo kata sani angi kodhi mar sunflower seeds ward office mara. But nobody wants to do sunflower seeds. Why? Kapidho sunflower. Otherwise, use to Thika or to Kiambu County or other use to Kakamega. The county government wachania wakalo investor madwaro giginya kachago, because even if you look at the Indian growth of economic growth model in India, is that there were local companies in the villages that grew to become big now in India. Now they are billionaire companies, but they started as ngato kilo sunflower later apar oppress gine odekai to also mono gwe kanyoe. After next year, or increase capacity mare, 4th year capacity mare duong. By the 10th year, go everywhere is sunflower, and you can press it in the home. Almost own a small industry. Maneka India no grow in the 1970s and 80s. One can luo. What are you a very big factory in GL? Mono chakangoa press oil, but we can't get one big company GL because there's no pilot projects. Pilot grows from 1 to 2 to 3. Same to dairy. You watch any Kenny Kaluo occupy the dairy cattle. They are there. Go and think about the beach mag dairy. And get chuck, but what in Mare also chuck in small scale. We don't have Namanyalo Katanana, Teo Chuck a processor, Matthew, the butter, gold oil or yogurt. Because in Makweni, in Tenga to Negidok. Makweni kumo otono nigido kari factory dala ne kanyoe chak yogurt butter go dala ne kanyoe. Why can't you have the same Kaluo? People want to invest in Nairobi. You have a billion as a Luo, but to go invest back at home in these things of farming. So my policy Kaluo nyaka politicians with the exact authority mano county governments take initiative maro the tema agricultural extension murokoje ni jodalawa. My get one thing what is sugarcane farming. Sugarcane farming is a poverty crop. Okay, crop which actually crop what we don't give money for life. And crop pay the old dosage for 18 months. In the pure, usually Zambian sugar is cheaper than marine. 18 months. You don't invest for 6 years. For 6 years, first harvest, second harvest, third harvest, but the profit. Mumi, you can't compare that profit with one a lot. Talot can put a lot ilure. I will irrigate it because I don't have a pump. Pump is how much? 40,000. 40,000 you can't get because young capital. So the biggest policy formulator, Mara National Assembly, should devolve more money from AFC to the villages so that the money can go to counties bomie, farmers gi, or do walk back. Kikubeni mi, all alto politics don't waiver it for people. Mane kumo kelo shida mara AFC na kasani. Secondly, kwa wacho small scale farming, then the SGR will not help us. And kakura ulunga engineers that be NIF fund, the National Infrastructure Fund. Ulunga board wacho no also lara ni mana ni maliel. Zedi okubidonjo. Linda what do they wedding dala okubidonjo. Ndara SGR ndege is for commerce. Lele ka jodaga toto koro jok bito gidara. Ke jinyata beto. When there's good health systems, when the people will die seldom lijiboto once. Koro wacho ni koro ndara oktigodo. Ujakwa team gik moko kwa kete ndara ubi Nairobi. Like for example, our fish, if it's good fish, wakete ndara in 4 hours it'll be kai. Gari chako doko bango fish machielo. Kai in this thing called peas. I see them in Yata here. Peas, French peas. Coach on open the packaged. To also go for our hotels in Kisumu, in Nairobi. There must be road market avocado mari. Tokene avocado kwa maimayu. Toka. Nyanyo store maimayuka. Nyanyo store kai. Kora farm feel near. Kada tell nyanya Nairobi. To kilo nyanya malo fumedek. To kathonda rate. Do mana go asara. What is the reprieve for the farmer? Kunya ko bed good infrastructure road network for purposes of commerce, so that kede dala either they go deal marangoa kakede kelo chagi kanye Nairobi for consumption to bigger cities. Because rural areas are production areas for the cities. Emome ni ndara makama buro bidoka konywa tena dira makenya korom jonga ramna kise mondo bure Nairobi kaindi mondo mathoth walk central to gibuka mana gokinyi ka gibiro Nairobi 3 ti usogi ka dware koda paya mabeyo mabende gintiere sare gite ko uso
Sani gistek uso gidok. Erokamano ahinya. Eric, mane madimedi kapok wakayum? Gima adwa medo, adwa nyiso gima county government nyalo timo ne jowa. Through this Rironi-Mau Summit Road with a view of changing them. And ma adwa advice give from economic point of view. Number one, nitiere a lot of, like we have said, Luo Nyanza and the western part is agricultural zone. Can we establish simple agri-processing industries manyalo kelo nyalo timo gimiluongo ni value addition? Okay? Jatelo wacho ka niya, which is a concept in industrialization, ni mondo mi an industry obed established, raw materials nyaka bedi. Mondo mi ka industry obed established, raw materials go can be converted in an industrial scale to produce a product ma can be transported. To kama poko timore, to nitiere small scale farm holders. Gin ginyalo timo mana matin. Gima county government nyalo timo, kata government nyalo timo, is to establish small industrial parks, small industries manyalo timo matin. Ne nitiere gima nyawang'aya no kelo mane iluongo ni mokwa, something, you know, kigoto. Mane nyalo process maize into packed flour, mane inyalo usi. Such industries should be encouraged. Mage gik mage nyalo timo to mondo mi okony jothurwa. Gima jomatindo nyalo timo, mane jatelo wacho ni instead mar biro Nairobi mang'eny mondo gi earn 15,000 gi stay in these slums, one thing mage nyalo timo, nitiere a lot of opportunities mag trade, kata mag loko ohala, kata mag pur. For instance, tong mang'eny mwachamo ka bedo exported, bedo imported from Tanzania, from Uganda. Something is happening. Nyakatong. Maji. Magi mawanyalo timo. Instead mar biro Nairobi ka, achiel jatelo, migi uru capital. Capital is what they miss. Okay? Students mu graduate gionge capital and they don't have information. Dano ka piny wacho biro bende gi nyota ne rowere. Mara nyota fund ni bino no kanyalo konyo gi. Well, nyota mago to mag government. Mago gima ginyalo timo, in my view, nitiere gima mine timoga. Merry-go-round, round table banking, and such kind. Gin simple ways magiji nyalo organize themselves, then they save kaito giboro. Joluo luongo gimiluongo ni loan kabisa. Gimomiyo joluo oluoro gimiluongo ni loan en okia security. Okia ni obro duoke nango, oluoro peyo, which is true. Nikech resource mar jaluo tin. Samoro in nagi ot, kidhi e loan, kendo karo utamichulo, jogo biro yweyo odite. Obviously it will degrade you and it will make you fearful. Gimo wanyalo timo en wanyalo establish small circles ma un bende ukete something to revolve around. Mondo make members odonje, they can borrow. To mano gima kata students gi nyalo kawo matin to start go small businesses ma wawacho gi. Mondo make gik machalo kaka gwen, you know, kata in the village nyithindo matindo nyalo makore together to gipidho gwen, they produce milk, they produce eggs and things. I'm happy gigi miwacho about dairy farming. And when wakuchecham bita kuchecham iwacho ga ni otuo seche moko, but I'm happy gi japuonj moro miluongo ni Godono Uko who came up very bravely opidho dairy cattle, you know, in our village. But through that onyalo nyiedho, onyalo uso chak. Magi initiatives mo winjo beni wanyiso joluo mondo gikaw advantage, mondo mika is journey odonj. Is journey en opportunity. Okay, one kaka joluo ayie engineer ni okobiweyo kitwa gi timbewa mar dhi dala December wedding to gi liel. But ang'o manyalo tiyogo, ang'o manyalo timo gi gini mondo mi change gimawa. Achiel, nyaka wabed gi gima wauso. Mondo mi gini obed gi yo moro ma wan watiyogo mana mar loso pesa, mondo mi olos ngimawa. Kaka wawacho, gimomiyo Central Kenya odhi mang'eny kabisa en nikech ginyalo access market easily. Market mar gin en Nairobi ka wan gi more than 4 million consumers machiemo daily, chama lot to gi something. Nikech kata kidhi chamo mna ringo, nyaka cham ringo no to galot, alot no yakanye. Kaka jatelise wacho maler, alot no osedonjo mudhuru wa sani. Nikech gidonjo kendo rumo kendo gidonjo. Gin gi geche,
gin gi means mar transport kendo yo ber kata ang'o matimore gidonjo gi milk ka gidonjo gi cabbage ka gidonjo gi alot ka gidonjo gi fruits mane gima jothurwa otim. Erokamano ahinya engineer okay. Aparo ni jaluo koluoro loan, jaluo oluoro chulo loan, mano e shida mon go maduong'. Loan to kia sani kata kia new WhatsApp sani ginene kata new applications sani mar loan jaluo dhi kawo loan. Chulo loan e shida mar jaluo. Mano to osebet en baka manchago e group moro ma wan kodo. To gin group waseloso from high school, from university, from workplace and all that. To group moting'o jaluo ng'enyne sama ochako ni kiseketo 10,000 tinyaka 30,000 ikawo 30,000. Kiseketo 30,000 inyaka 90 ikawo 90. Lakini sama koro chopo kuma koro ikawo 500. Koro mano koro ikawo to ilal okichul. Mano be en baka manyaka wago kanyuola. Okunu waluoro loan. Waluor chulo loan. Kikawo loan onego bed ni investe tichule. Because I think even jotelo different ways they can support this enterprise and all that. To koso loan boka otoka kwa tiyo kode bende rach. Mane momi awacho ni puonj. Kapok education. Yeah. You remember kane wan gi issue mar this program miluongo now. This hustler fund. Yeah. Even Uwezo fund. We train. You remember kane wabiro kane wapuonjo joluo ni kiki kaw loan mar chamo mandas. Yes. Kata mar nyiewo sim. Kata mar dhi out. You know. Gima jotelo winjo tim ni wan gi forum mar nyiso jothurwa ni loan en gima ikawo to invest. Not to fund operational expenses. Erokamano ahinya ng'eni bang' yo matin ZB ena mar mondo mi ang'adi bang' yo matin abiro bedo ka mithuolo mano mar dhiero paro ma bende intiere godo dakika 30 tok saa 2 mar okinyi twak wantiere godo ka to gimomiyo ni kata mna waloso kotende koda ang'eni mheshimiwa popo ni paro ni samoro wa deviate wawuok oko mar topic matin ok wawuogi pod wanie kanyo nikech kwaloso kotende kod dongruoge mopogore opogore nyaka wang'ene na potentials ma bende wantiere godo nikech omenda nitiere oko kama ng'eny korom juang ma bende wanyalo kawo makonyowa kopogore gi rikni mopogore opogore ma bende piny wacho biro godo ng'eni piny wacho nitiere gi nyota sani bende piny wacho no biro gi moro mar sovereign wealth fund bende wang'ene nang'o to wanyalo tiyo kode yo machal nada hinya e kinde madongruoge biro nwa akaw yo matin ka duogo to bende abiro bedo ka somo moko kuom paro ma bende nitiere godo kete Ramogi TV. Nyalo bedo ni ini kawo gi kaka nyuola ni ting'eni kuoma magi ok gin joma beyo. Mayo dichieng' mokwongo e ngimana ma an gi Gurinda wawinjore e wach moro achiel. Koro ka wan kumoro achiel wan wabiro neno ni Ruprito ok bi wuoyo en biro wuok ka. Kapo ni nitie ng'at marach e odni mano en mana niti ok en parinit mara. To kendo mana nikech niti Parito osebedo ka chiwre e odni e yoro maduong'. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Yasono. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadeki Nyakoromogi jwang ama nyonjo tumbe miero sana katogomba katu pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy.
kama nene gik manotimo chon sana nyakoro Ramogi Ojwang e ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Ramogi Ojwang sukuzo wake sukuz maliet nyakoro Ramogi Ojwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza sapar gide kafaga binya kwa Ramogi Ojwang nyaka sapaga Rio e Ramogi TV usikose liet mara tari Nyakor Ramogi Ojwang machiegni wadhi nyime kod twak marwa dong gi dakika 26 mar mondo mwatiek twak marwa na nyisi ni oronwa otela mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bendi yudo wachiel kachiel imbe dwasu manna pachi kotendre kod dongruoge mopogore mano mar gedo moriwo gedo mano mar SGR mowuok Naivasha Kisumo kochomo Malaba nyaka gedo mano mar yo mongere kaka Mau Summit Road. Ntere Chris wacho ni SGR biro keto chenro mar wuoth bedo mayot kendo jo ohala biro yudo yot mano mar timo ohandgi. Kopogore gi Chris Moriso Ching wacho ni Sharon Dara no kogero to dhi kelo yot mano mar wuoth ka ng'ato dhi dala. Chieng' moro na kwame ndara seche 4 e jam kanotwere kendo dhi kelo fuong'ruok ne joma timo ohala. Moriso medo ni chiemo koro dhi chopo piyo ka fresh. SGR to koro nyalo miyo adhi e dala kata mana bang' juma achiel nikech dakika tichopo. Odhis Frederick in bende akeni ene ute mana mendeko kanyo kata kamano kinyalo ketna moko kuom ote ma bende nitiere dibed mana ni iketo ote moro kanyo kata kamano nantiere moko kuom paro mamoko ma be nanno ka nyikwa Ramogi Ojwang bende nasumo kanyo kotendre kod gedo mano mar apaya. Odhisi wacho ni gedo mar Rironi-Mau Summit biro duoko chien masira masakasa dhugruok mag geche bende biro bedo ka konyo. Imedo ni SGR to biro mana konyo joma dhi chamo ngima Nairobi gi bombe mamoko. Ka koro chele mipura ero emotamo kata sirikande county ma Kisumo gero ne gi kembe. Seo pod dhi ne jotelo kanyakla kod sirikande mago mag gwenge. Injinia kapok nokoyo matin nitiere gi paro mane dwa chwalo. Akeni pachine en mane. Aparo no amor kod feedback ma jopiny keto nikech aneno ka ng'ama pingo barabara mar Rironi-Mau Summit ni onge. Mano is very important because at least you go to appreciate na wabene development wabe wana mana jo Kenya. Koro mano gima adwa siro motegno no jaluo onagi nyaka ng'enu wabende wana jo wabe wana mana ginene. Wabe wana jo Kenya kane. Koro gik mitimo mabiro kaluogi nyakwa embrace gi. To maybe adwa go siasa matin. Ke siasa to bende chiem chuny dhano seche moko. Onjelo ni nekwa gone kura. Mana adier makende. In fact, we work numbers, kwa nge numbers manwa mie. Wane manwa thire mugi. I Kenya kani. To orwako wakendo sani jaluoni system. Konya kwa appreciate mano. Tanya kwa ngin at the end of the day gimomora matimo kakonagi en to jaluo obet kanye. Jaluo be ni table. Koro mesa mora miloso sani I Kenya ka. Onagi nyaka penje to wani mesa no. To mesa no wabet kanye. Onagi dhi konyre nadi. Koro mane gima nyaka wanya bet gi different opinions about everything else. Lakini nyakwa ngini mesa miloso ni. Be onagi ni mesa no. Sani ako gambaka seche moko nikech nitie factories mane wagero in Central and gaderi miwacho no. Kane wagero iluongo mgine Gidunguri. Mano fresher. And for the first time I saw come mono go gine juakali cereals in Central. But something was special. Ma atemo nyiso ji pile karomo kod ji. Erin kidonjo samigero Gidunguri no kidonji gate nyakiwe ID. Maisha no atuara eni ngama nongi wach ID chon. Kata kigero school nyakiwe ID gate. Iwinjo? To wan kigero Rangala Girls High School igero gorofa. To jidonja ng'anja to donjo. Koyido ka anyuola dhi tich
tanyuola tiyo to bendo chiemo to ongo ID. To kiongo ID da kibet kod voter. You can't register to vote. Kwa hiyo kama ng'at man 53 years old to ongo ID. Lakini odaka piny kacha. Kosa ni gima temo nyiso oganda wa. En nyakwa bed mariek. Nyakwa ng'en ID is important, nyakwa register for the vote. Nikech wadwaro ni mondo kwa dhi table iwacho kwan waonge ji wan kod ji. In fact, we have numbers that we will be sharing, and I think even today, next week we have started, but next week I think nitie gima bende oganda watimo ke jogo mani sirkal go bende ni kod influence moro matin maginya konyo go nikech gik mane osebet chien keche wakia. Ignorance has been our disease. Ineno. Koro sani we are pushing for ID registration. Watiyo kod NRB, watiyo kod IBC, watiyo kod ngao mondo jogo register. Ikaw ID then register to vote. Nikech kwa ng'iyo sani hapa osechopo 2.5 million in four counties. 2.5 million. Only another 1 million. By November, wachop 3.5 million. And then Nairobi Kani 400,000. Wachop 500,000. Manadi, 4 million. Nonge. Then diaspora, Nakuru, Kiambu, Mombasa, another 700. Mwadwa kwa beti mesa, kako ganda luo. Tawajan 4.7 million. Ume wangono. Bargaining power. Bargaining. Mano for us is the biggest push mwati mosani. Taparo nkeche bwana ni umewachaz mwani sirikal kanyo mtegi kumanya influence a few things here and there. Korobe ni nyakwa tikodi. Tokunua tikodi ginu waketo. Wati kodi nkeche osega tikodi nyaka nene tujaluo kiaga ni sirikal nche kati. Makoro sani jaluo ng'eyo ber mar bede i sirikal. Correct. To kili makoro ng'e ber mar bede i sirikal nyakoro mga joan kichani no ka dakika bende hao wadong wana gi dakika 20 kile tuwa teko TWAK. Apopo kaka jatelo. Luo tim nango. Sani, gedo mar Rironi-Mau Summit, koro wakono mana dweche kende to rumo. Dong rumo kanyo dwe mar abiriyo, mano mar higa mabiro. Gachokolo bende, mano gachireru manya sani SGR bende rumo kanyo, higa mar 2028. Luo watim nango. Paro mana madisub no kaka jotelo, bar mondo mwalok timbewa. Kamano, moko ngane no kae nation business, onde ngane tomato glat, pushes price down at Mudhura. Ede nyanyo kil mang'eny, majuma tigo nyanya unge. Koro mae gima miyo farmers bedo gi wasiwasi. Nenya pidho nyanya, mapur, to kadhi makene ayudo ka kedo bei, nan sing predict, ayudo ka bei kose nga beach, kore go lal. To the same page, ano kane banks step up agricultural lending amid falling rates, which means banks go omi policy gi sirikal, ni mi jopur ngowa, lo. Koro magima inya information ke yodo nyalo the bank penye ni ange pudo kama da pur makamae inya mi alo da pur moda bedi ga ngowa income. Mario joluo oganda nyago support uto. Kude no kaka nyoro ne gashago wuoyo KTM for 1.5 hours. Dakiluor. Keche kangado siku mane mlema gima mlema. To mlema ne osedo gimora mora since independence. Ken daros de mlima stima wan ka gwengwa awacho ni miradima ngi stima makwano to kidhi Gatundu ikwani miradima ngi stima makwano when I'm at 5% stima connectivity joga 95% stima connectivity so nyaka support ule Ruto gima nyaka tim ka kuganda waluma ntere policy level mamalo wana penyika wan kansela majon wan penyika jomate dire kama malo MPs, governors, jomate sirikal mamalo nyakwa yudu kama nyago mbaka mono discuss ni ango nyalo kwalo from this sirikal ka kwalo from this sirikal kata kwalo is fine but ango nyaka from this sirikal because sirikal ni got of opportunities makalu sari kana yo map ma exports to Uganda. Export to Uganda via Kisumu is the nearest, but the vehicles prefer going via Malaba because Kinyo ndarama Kisumu to Busia o kadre nango tualenga ngati nyakodwa negotiate strongly gi Ruto wana support 2027 to gimanya kwa tel ket no ndani budget n billion 200 yeni kaludo waru 4 trillion muno catch up gi central province we need 4 trillion o billion maka par mandana ma things ma gile kama wala 4 trillion what they do nango kiwa about nyando floods okay, $1 billion. Macha give 30 billion
to control the nyando floods mondo bed kama kuru productive ma jo ka dar at any given time ni koth chwe. How do we get it? Na ko julu bed selfish as serikal ma kudhi negotiating table okay to tam tikegi mi wacho ni to tam to jotelo bende ka dhi negotiating table nikech jopiny tok bidhi gin bende gilose weche makelo dongruok kik ben mana jatelo manya mbi to mbiye magimanyo to mano goya antika nikech gima wacho ka wacho gi jopiny ndara madhi Busia dok en mara en mar jopiny. We need highways ka ndara ma Sirare kabiro nyaka Kisii nyaka Ahero must should be a super highway chalo Thika road. Okay, ndara mwenye geche gujere kamae ndara mwenye geche madhi koni ka Kisumu gari madhi yugi sokarumre godo ngama tire Kisii kwa rungo ngama tire rungo kwa rungo godo nyaka chopo bora ke Tanzania adhi kanye adhi mchele kanye Mwanza kaduo kone kadhi Uganda Kisumu adhi Busia ngene kilomita 100 tikitini geche ka 4 hours. Why? Because gari should take there 40 minutes at most unachopo Busia adhi cow goods na from Busia border akelo Kisumu to Nairobi. But you gotta choose to go via Malaba to Eldoret to lenga nikech okoda discuss because that should be summit. It should go to Kisii, Migori, then from Kericho should go from Kericho to Kisumu to Busia. Maneka this circuit of road Mau Summit road ni bro konyawa to koe Mau Summit why not straight to other areas to Kisumu to Aweyo Kaluo Aweyo kunya kwa fight sadi in the negotiating table ma udo ma minister of finance wa John Badi babeti wa berka besa na kwa encourage wa negotiate Africa serikali marito mana kaka Ruto nola na 2027 na kwa dawo ni Ruto muro maintain with the president na 2032 kichukua weyo ni either die to wabedo kisani Ruto we are mondo call the 27 formation of cabinets but 27 kick Mau man go girl ready o medo mana moko kada koro ji negotiate anything else bang manoe to negotiate kangoa one against strong stake. But above that, agriculture, infrastructure, and energy. Onge kupinya dongo piny kae ka onge energy. Kalu onge stima. Erokamana inya. To bende ber ni mondu makamagi dongruoge makamagi biro mane gwenge magwa. King'iyo kaunti ma Kisumu terminus dhi bedo kanyo nyaka Mgajwang' mar gach SGR. Dhi mana bedo Kibos. To Kibos bende ng'eyo bende economic wacho ni weche mag uchumi ma bende dhi nyime. Kibos kacha wan gi kambi mar mattress, wan gi kambi mar rego sukari, kopogore gi mana en weche mage ma bende biro bedo bende ka ng'eni magi gin ber ma bende biro e gwenge magwa. Nano kanyo ka bende ikwayo jo KRC Kenya Railway Corporation na kwa jogwek ma bende nokwa mar mondo mi ochiw lope mage nikech nosechiw map kanyo jok mane beni chiw lopege mar compensation bende mar mondo mi office facilitate process makamano lotem na ngwere ke kinde makoro dongruoge biro Kaluo. Penjo maber kabisa kendo amor gi gima jatelo duoko kaka jatelo mane ground otemo identify gik ma joluo nyalo timo kigin giwuoye giwegi especially jok mar at policy level ayie kode ayie gi wachni mar insisting ne kupone opportunity ma wan goni wa extend SGR odonj nyaka Sirare kendo wuog Sirare nyaka Kisumu mana ayie go 100% kendo ayie kodi gi wachni mar Busia Kisumu mana ayie go gima nyalo medo en ni a negotiation mar sama policy makers wa de timo okwagoi to medo na paro ne ke di med paro ne gi kata kiromo kodgi ni sama gi negotiate cha to adwa ni gi nge ni at more than 1 million Luo youths are graduates mose somo maber kabisa to have nothing to do. True. Jogie watemone gi nango. True. In as much as ni wamanyo opportunities mag development mag infrastructure mag agricultural opportunities mag tourism mag job opportunities gi nitiere dhano mawuok e families modhier onge gi ngat maging'eyo anywhere to gin gi papers jogi dwa timne gi nango ok dwa ng'owachne gi te ni gidhi gimany tich kata gite dang' ok wanyisgi ni gidhi gipur ok dwa ng'wanyisgi te ni gidonjo ohala gionge capital
watimnegi nang'o. Mano pare uru kabisa mondo mi eka kunyisowa ni wago tutam tagoyo ka chunya mo. To kunyisowa ni wago tutam to jomoko kata wedena moko nindo kech tang'eyo ni ji gin gi papers. Mano kata kinyisa ni tutam ang'iya ng'eya. Omiyo kanyo to waparu. But koro we aduoge penjo ma Sharon openja ni joluo timang'o. Achiel, county governments nyaka establish simple agri-processing industries ma sama koro wasechako production, wase stimulate production nikech ndarani achiel kuom gima odhi kelo gimiluongo ni economic stimulation, economic stimulus. Koro kose stimulate production at the ground level to wayudo yo mwatero go gige raw products industries. Wadwaro ni gima watero gin products, gin finished products, not raw materials. Raw materials wadwa no tii. Mano ekela wach mar fish processing industry. Jatelo, une jo county ma Homa Bay. Sama uwacho weche mag development. Wach mar fish industry Homa Bay County ni ochopo kanye. Mane gima dwane awinji ni fish processing industry either ni Kipasi, kata ni Lambwe, kata ni Karachuonyo, Ndewa, Mbeta, somewhere. I want to hear that. Tokara mna hero dong beni vinjo seyo mara achel kumdane na mara macho na mili county ma Kisumu ke kamna kambi marego kato chele. Ang'o momiyo watero ineno gima ni wacho ni mchele makuru chamoni. En mchele mowinjo bedo processed. Nyaka nitiere a lot ma nyako bedo converted. Industry maonge mondo migino bed otere industry mondo bed processed mondo nyaka residues modongo mago are all can be converted e chiemb dhok manyalo usi. Industry maonge gima jotelo tim, gima joluo winjo tim, nyongo to gi jogegi mabeyo mabeth mabeyo okete a rice processing industry ahero mondo kony ayie kodie wach mar itemo wacho wach mar apane ni gilo koru soin dam midwa iwache 30 billion. It's a major infrastructure manyalo change economy mar Kisumu to get the larger Nyando region. Larger Nyando region, by the way, is the most populous in Kisumu County. Omiyo gino kopo ne gima nyalo tim to bro loko gima duong kabisa. Gima kendo joluo nyalo timo, joluo wa bende okwanyal wacho ni wakia gima gitimo economically gin jo lupo. Adwaro ni joluo wa obede gi yo moro mar develop kaka wanyalo pidho rech. Mondo meyo rech kuponi wanyalo produce mang'eny to watigi Rironi-Mau Summit Road to reach the market. Nikech sani nitiere kata joluo makelo ga rech mudhurwa ka. To gitiyo mna gi yonie. Seche moko storage facility yonge. Rech mang'eny kethore kata donjo kose bam, kata donjo ko lose sura makoro mondo mi ousre maber onge. De walose industries kata wabedi gi fish ponds kata mane within the lake mwanyalo produce rech mang'eny mondo mi wagol gi kama Summit ni donjo to wayudo kaka watero gi e market straight on to wayudo kaka wayudo pesa. Giwachini mogikeri. Giwachini Mau Summit Road is good. And gi open up opportunities in agriculture, tourism, job creation, value addition, agro-processing industries, nitiere gimwaluongo ni the real estate. Yes. Ji mang'eny they had opportunities along the road, put up wadwa ni giket gik miluongo ni rental apartments. Makata ka tourist obiro to ginyalo dake kendo ginyalo yude pesa. Joluo mang'eny oyudo opportunity mar manyo tije kuondego kendo watigi opportunity mang'eny mar trade gi jowa kata gibed jo Uganda, jo Tanzania, jo Burundi, Rwanda, watigi opportunity ni wa make Kisumu industrial hub kagi owuok Mombasa mochopo Kisumu watigi opportunity ni mondo wa trade mondo wa lock gimawa. Ero kama na ina engineer benage ni bende intire gi paro nek bende somo bin bende nyiso ni luote mnango gi wach mabende intire godo mogik kapok adhi yera popo. Gima temo wacho mapod anuoyo en jaluo nyaka yawie nochuo kwariek naturally onyolwa jo mariek but nyakwa yawiwa nyakwa ne gima dhi mbele around us. Kwa gik madhi mbele ka Rironi-Mau Summit na nyakwa ngin ang'omi inya donjo kanye. How do you get into that? Aero sama donjo kani
apenjo Eric to ineno nade to wacho no ja one time taneno ko osechako ndekni matin wacho no we just need to convince him we just need to convince him give me the thing mondo bedi tuta mutegi nikech ing'eni gini nyakwang'ini wadonjo kanye konagi to wadhi bet kanye mano gimo nyakwang'ini ing'e seche moko ka ang'i payslip mar onagi taneno ka ong'ad pesa mang'eny to kong'ad ji mang'eny lakini odhi kaluo donga fadhali odhi kaluo kech ning'ado ga ji matin to ne kochopga kosa sami ng'ado ji mang'eny ni if the tax is too much but something has happened to en gi minya pinpoint nitie gima timbe iluo land mane kwanega nyaka ne nyuolwa ananyuola kanega government katimo gik moko igen tinde kidhi kata kamunya is a restaurant in Ugunja tiyudo ka ng'amudich kodi kata kipak gaji ng'amudich kodi maduong' onge nikech county government kata kikwale ang'e ni kwale ng'enyne but nitie pesa maninga Nairobi masani dhi gweng' kata mheshimiwa nyo kakoro wakre no time wako no koro we must accept sini inya chopo ga kita kiwok Nairobi ni tichopo ga inya bet gu peace moro matin nikech nitie gima bende gweng' kacha jinigi tije dependence dok piny in terms of kwecha and all kwecha pod nitie but jikwai man some they don't have but the point en ang'ono en azonagi nyakwa bet selfish. We must be selfish intentionally so mondo wangi ang'o marwa man kacha nikech wan chien wariek to wan chien nikech wakia sirkal bukwa beti sirkal nyakwangi kod beti sirkal kwa sababu sirkal to wangi wakonyo ganda wanadi that is extremely important sani wakauru kura wakauru IDs wabed work tenda mora kineno kikiluor tich mora kineno kikiluor mondo kikbed na iwak to kitemo in life making a temo is one of the best things that you can do in life make effort ineno kotamre otamre katendo kodonjo itemo katicho kodonjo itemo to ondik ng'ato tiywak ondiko mna joka to ito ne kitemo to in good papers and you are qualified mano wawondre kako nagi konya kwa big that conversation as a people as a Luo nation and give manya kwa big consciously and we must be selfish koro ng'ato kikuondwa nang'ono to ng'amoko keto jaluo imesa kikwa gogo mbaka iwinjo nyakwa bedi mesa. That is the most important thing. Kineno ng'ama kochung to en ong'iem na korgi kata ka sani pod ok oyiene chung to kochung to kata ka ng'ato emochung to pod odwanga 50% or 70% of government jaluo to ka imesa kacha wuodwa matinja to ogiketi line up wuodwa maduong' cha to bende koro odoki gineno odoki maandamano nyakwa penye konagi ang'o mwadwaro to ng'anyo miwa chance to ne kwago ne kura wachung kode wang'en olemo wadhi bet mo kakoro next time ochopo kata 27 ochopo nikech wadwa more opportunities ma wan go matin gi wager wamed onobe jogo mang'eny sik kwang'yo kinde mabiro nikech mago boy mon nyalo kwano iwacho ni dweche 14 motelo ni yiero maduong' bende mon nyalo kwano zeribigi wachin bugik kwatieko an akwayo ganda Luo gima temo insist on wakao IDs wakao kura and also my last comment and let us be conscious about gimadwaro aparo no sipenario gi owacho very strongly gima nego benwa timo industries at the village level and everything else kanwe aparo na Simon an kani kod osiep na madhiembo no kwayo president mondo be 19 billion mar blue economy just for the fish processing and everything else and apana anu mna kwayo no 19 billion no konyamiwa then one good brains enough to be able to process fish and harness what we have as Lake Victoria. So the blue economy, if something substantive in achieve specifically for that, for us to harness the lake, for me that will be very important. Kura paro asenoe, no se wache. Kura paro 19 billion onya biro.
Erokamano ahinya. Geno maro nene twak mabende dhi mbele. Gene nyaka twak bende lombi. Yes. Apopo. Giwachin mogik lung'wa twak. Erokamano. Mokwongo adwa mana nuoyo wach mowach ka engineer. Luos nyaka bed selfish. Waikawo ni wareka ahinya ni wang'eyo human rights, wang'eyo straight line moloyo ji te. Since independence, waseluwo straight line to pok wachopo kuma dhiye. Watem luwo curvy lines. Watem dolo yo kama. Scott to nyaka conspire. Let us conspire with anybody. Raila ostem conspire ga joge te. Ose conspire ge Ruto broad based government, ose conspire ge Ure handshake, ose conspire Kibaki Nusumkate, ose conspire ge Moi. To poko chopo do man on top. To ka Ruto nyaka ose conspire ge Ruto wana serikali kikwawe. Thura beda broad based ka. Iwinja wago bole Ruto tutam. Iwinja Gashago osema kwa line mare ne gimarach ne ni jolunde serikali. Kikipane gash ne angarach ni jolunde serikali marach mino ngara mora. Yes. Wa support Ruto for tutam. Wabed selfish. Kilo 2027 ken lweny kiko ne lweny wako ne ani jola wawe kue. Ruto no fight wa 27. Kwa 2027 wa fight ne. Mara reyo. Jolunya caucus. Onge mwenye temuko uwoyo. Akwa joluma te serikali. Koteno gi John Mbadi. Opio Wandai. Pieso moluo remodo molo. Te pesa gengo. Walosuru forums majinya uwoye. Makata kwa kae. Jokongo obed kocha. Jochai obed koni. Jonyoko obed koni. Tujiga gambaka. Kia wachini ani anaja chai. Koro konyo kongo bede okada bede. Apana. Jokongo bende magi para maleo. Wabed rio kanyakla. Jumantiere police. Man at eyes level of police force. Jumate military. Tikente jumongo mate military. Pale jalunti ngama chingni bido brigadier. Tokia John Mbadi. 10 brigadier luweny. Tupokoro mo John Mbadi kama. Bege kiare. Mano shouldn't happen. Jalunti is the director mar action aid Kenya mzima. To ministers gikiae. Enango mawanya kao kaka joluo in national government. Maloka. Kwa doka luo. Mudo gado odongre. Njitino madati gwenge. Anga pare ward na. How can I make sure they reach a level? Manya go back gengowa, gingama in charge of recruitment of the police, at KRA, at the ports, at the parastatals. Mundo wakaka jogi, ndek jalu, andalo moko, ojore no ngamo police. Ja 45 years old. Mo kelke sa parliament. Ni how can a 45 years old be recruited as a policeman? No saka the age. I was happy. Ni ondeke case badai. Case badai. Ndeke ngata kata unge man ID ngi title deed ndeke case obed bala ne ndeke ngama under qualified kata ngama okwede ndeke jogi temo ndeke police civil service ma from other tribes gite on ndeke man ngi lake gi ID kata unge pepa on ndeke. Let us bring this loose from home to government. Kama kuro jotelwe manyalo bedo selfish kodwa. No, mama kwa ni mondo wayudu kamanya kokase kaka joluo. Na ubi kai te kan. Kaka jotelwe bedo yude kamunya logomba ka gi joluo. Kikbede ni mana siasa mana mama ya wacho at that level ma policy. Jomati policy ka John Mbadi, Opio Wandai, Mulur PS Bolo, PS Agengo, PS Moroma, Cyril Odede, ntere MDs, ntere board chairman, ntere jomati rere, ntere jomati this past those are government decisions. Take makoro godhiambo, ikithie jolango ginga Western. Every evening. Gimete to gikuotho wat. Gimango cha gikuotho wat. Kidhi jokamba gin molongo. Gigomba ka pele. Okuyu ndete karol. Iwinja jokisi ntemba kasi. Gero ngai. Gigomba ka pele bende ja UDA, bet to mani ni kaurengo biro oda bakidi. Kaka no biro bakidi, we will not develop kwa tago na SG. Mareyo goons ka okero ngato with the function we record wewe watch ne odhiyo kaka ngato biro celebrate mondo kobed niya jaluo gi jaluo dao Luo county machane rach kabisa kore godo wuo from Omabay nyaka Mbita nyaka Kisumu wuo okadhi odhiyo to kik be niya ni otero wa e budho wang'eyo no obedo e tuta movement ni mane mo focus on. Lastly kin arwako adako mos mokongo tene jokanyiro te kuma ngona gintiere kin warwako PS CS mar finance John Mbadi kwa ondara makala mende kadhi osani nyaka kadem
kinji te man timati go yorote orwaki kalamede sa adego kinjo bade biro kena moso ga yorote mati ko magitiere de ben yonge jon bade lamo do kwa yudo sa to do la ma gor ma ring road malu ndewa wado la ma osane nyaka kalamede wachana ko sani nyaka chupnya kweri wado la ma ruga nyaka lala lam yani wo be sane slamming everywhere kuru mago kenya biro na kong serikal omiyo Eric ainika uko dikae atira kuma the side night to tam sani otherwise the hotel nu kedago ne kanya sawiye woboido thuolo kendo wago mbaka ni nyaka continue go mbaka joluo ne TV giwatch Ramogi TV pile gine pur go ala mondo gisom go manyien nyaka wae pur mar things mar kashkos moko on the horticulture is the next frontier pur mag vegetables fruits because pilipili dania ango these things are being consumed in large scale in Nairobi and out of the country ingime team man ka Kenya network TV TikTok Facebook how you can export yours to China to the UK buli purgi moma kata kikele echiro to brother ero kama na yenya nikech wacho ga ntiere ngero mar dhuluoni a lot mocha ema tero kuno mondo mocha kaka hoho gini ngeni hoho tinde Nairobi kata mna chiel kendo Kenya yudo kaka chon mar siling abich kile ne mana siling 20 gi wiye pilipili nyakorom ga jwange kin mon mamo kaparo nuloso maber to ko bedio makar ero kama na yenya engineer ZB ero kama na yenya popolentana mano MC makanyido to woda kanyakla kode Eric oro kata ke go tutam one time to kore go gigi momeya tutam ero kama na ina to kata kama no jotelo bendo kwa mar mondo bebe gi bolrok jo piny bebe gi bolrok nano kanda moro mar Milio Dhiambo mano jaod bura mano masobano kano chung mana gi opponent wadgi mano mungere ka James Akali gin godo mane podium to bende kila ngata uso mana sera ne mano be nyalo timore gwenge mamoko mane penjo maduong kok manya kon ngajwango rituru masani dakika hoskada beach toksa adek mano marokinyi mabiro hen chenro mar poko pogore rituru masani ibed gudiche makare nyinga Rironi-Mau. Tabiro